Unataka nichachishe? Ndio, twende sana. Watu wanajua mimi ni rapper bana. Nikaenda ilikuwa cause you all in my head, baby, all in my head. When I'm so lonely, baby, you're in my head. That's so sweet when you are in my head. I swear I'm going to do it every night and day. Ilikuwa hizo madem. So nikapata mdem KU. Kenyatta University. Prospect. Sasa nimeona bas. Ni hivyo mimi nimesha kafunga bro. Ushajua mwenye una co-pilot. Ushajua co-pilot. Nimejua co-pilot wa hii ndege ni gani? First officer. Sasa pale ameenda pale campus kumbe ogopa KU. Ma comrades wakanionyesha ile kitu. Crazy man. Aspects gani za ndovu unapenda? Kukanyangana, weight, nguvu kudishi. Kila kitu. Yaani ndovu ni animal but then intelligent sana. Ukistudy elephant, it's a very intelligent animal. Memory, kopaseti niko na memory kali sana. But napenda tu yani hiyo animal. Lakini unakumbuka all in my head. Memory iko sawa. Na nakumbuka all my exam. Ni wangapi? Si wengi. Sawa. Huyu wa KU ndo alichachisha. Ako na mtoi? Ako na mkidi manze. Ako na kadota pretty sana. Hata kama alitumesa ko tunamwombea tu majaliwa, unaona. What do you miss about her? Chemistry. Ile yenye ilikuwa inakushinda high school. Vile na bambam, polisi wana ubaya, demu wako vile mahanjam, na misi na ubaya, kosea uniite handsome, usikizo ni hekaya, Felicia na Lisa, even though mimi niliwa acquire, tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya, siku hizi vile na meza mara moja utagwaya, anandringia sana flat tummy hana taya, akona kila kitu hana gani, mtoto wangu akiitwa KU, wewe. Vile na bambam, police wana ubaya. Nice one. How are you, bro? Niko fresh, man. I'm real good. Straight into your kitchen. Definitely, man. So you guys love mtakula leo, I can't wait. So we're trying to fix something small for us. Kuna fillets hapa. Just do some frying kiasi na some rice. You love cooking? Definitely, manze. Yeah, for the ladies. Husband material is here. Yeah, I'm here. Also, what else is your hobby probably when you're not cooking? You know, maybe traveling, I don't know. Maybe traveling to like a leisure. We put it on leisure. But cooking, I love it. I love cooking. Yeah, because I love food. Foodie. He's a foodie. Awesome. So basically, let's kick it. I want to take you down memory lane, where you were born. But first and foremost, introduce yourself. So official names. Definitely. Ndovu Ni Kuu. Ndovu Kuu. Ndovu Ni Kuu, au sio? So my full names are Chris Thande. Actually Christopher Thande. Gidara. So Thande is in my mother language means sparks. So people used to call me Chris Sparks a lot. So Chris Sparks ikaenda ikakuwa Crispa. So Crispa ndio imederive hiyo. Alafu Ndovu ikakuwa Kuu. Ndovu Ni Kuu. So I'm a music producer. I'm also an artist. And kuna vitu mingi I just do. Exactly. I'm a businessman, I'm an aeronautical engineer by profession still. Tunafanya vitu mingi, bro. Awesome. Kabisa. Where is Chris Thande born? Chris Thande was born in Kabete. Chris Thande was born in Kabete. When was this? This was the year 1996, January 6th. Yes. Wow. So I know they're already doing the math. Pigi hesabu sana. Maisha imetuzeesha bana. And where do you go to school? So that is primary school. Yeah. Primary school. I've hopped in lots of schools. But you know, my major schools that I've stayed in, as I mentioned, Firstborn Care Center. That was my primary school. Up ndo actually I met with guys who love music a lot. Wali ni introduced kwa love yangu ya music. And I also had siblings as well. So yeah. You're the firstborn in your family? No. I'm actually the third born.
of 3. Sitaki kusema last born. Sawa. Lakini last born. Unalimaliza maziwa. Unalimaliza maziwa bwana. And the primary school you finish, where do you go to in high school? After primary school, you know, I was graced to go to a very nice school I love to date. It's called Uhuru Boys. Yeah, shout out Breezers. Wajita Breezers, ilikuwa place na baridi sana. Watu walikuwa wanaita Breezers High. The one in Zambezi? Yeah, definitely that one. That one. Awesome. Unajua sana hiyo kitu. Ama ulikuwa huko pia? Sisi ni watu wa kuna Harvard High School. Allah. Wazi one. Awesome. So nimesomea hapo like in my high school. I loved those 4 years manze. Discovered myself musically pia sana hapo huko. Awesome. What do you score in high school? In high school? In high school I was strong in physics and maths, but aggregate grade ilikuwa B+. But physics na math nilikuwa na A's. So after that kizungu B+ kiasi. Ma chemistry ndo zilinifanyia ile kitu. Watu wa titration. Na biology, watu wa reproduction nini. Titration hatujui lakini balances pale kwa glass kwa hivi. Hii kitu ilikuwa nichoma karibu nichoma watu kwa shule bwana. Crazy. So you decide now after high school, you go to so after high school, we checked that nilikuwa nimeperform poa maths na physics. So I nilikuwa napenda engineering sana. So I was actually called in KU, you know, to pursue some course hapo, but sikuwa napenda KU sana. But hiyo si ile kesi yangu ilianzia hapo. Just to hivyo yani nilikuwa nasema sitaki kwenda kufanya hiyo course. Si shule nilikuwa ni course ilikuwa nataka. Animal husbandry. Hapana, ilikuwa some flying geospatial I guess. Geospatial engineering. Yani I think sikuwa knowledgeable enough about it. So yani nilikuwa napenda tu engineering stuff, unaona. So it happened there was a school called that my dad knew, called East African School of Aviation. Was it is still one of the best aviation schools. So yani fanya engineering, dispatching, but mimi nikaenda on aeronautical engineering. So nikaitwa hapo, nikapewa barua. Nikaishia. Exactly. So kumaanisha ndege umepita hapa juu yetu sana. Mbaya. Hapa kupita Wilson hivi kutembea juu ya watu tumekimbia. Awesome. Sasa back to your musical journey. Where does it start? My musical journey, I would say my family has a variety of influences in music. Because my dad anapenda muziki sana. To date, naenda to introduce, maybe inaweza sema kwa you know the various types of music manze. My dad ni mtu alikuwa anasikiza zilizopendwa. Mimi nimegrow nikisikiza hizo vitu, BGs, muziki different, Fadhili Williams, Franco, Dr. Nico, like hizo bands zote tumekuwa tukizijua. Akina Stella. Before I end. So when is the first time you literally realized that I can sing? I guess because my sister, my elder sister, she was musically inclined as well. So yeye alikuwa na record by the time akiwa class 8 tunakumbuka, alikuwa na record muziki. So mimi I was like, manze hii kitu inani-inspire sana. Nilikuwa naimba rap zake sana nikiwa home tu yani na mabeshte wangu. So nika realize maybe it stuff naweza try na ikawak because nilikuwa napenda muziki. I used to realize that nikifanyia muziki katikati ya wasee wengi, like somehow kuna vile na stand out musically. Wengine tunaimba ngoma za watu wengine, but kuna vile na stand out kiplani manze. So yani hiyo ilikuwa one of the things and ili make sense. Ilifanya tujue musically tuko inclined. You mentioned earlier that in high school ndio uligundua your true prowess in music. When was this moment? In high school this was the moment that happened. Nilienda in high school tulienda
music fest, mimi nilichoose music as a kata hivi vitu haraka bana. Kwa njaa inakukimbiza sio? In high school mimi manze niliingia nikaenda kwa music, kuchagua music because niliwa music as a subject. Niko fascinated all the time. Niko na music inaweza choose as a subject professionally, wacha nifanye, unaona? So like kuchoose muziki pale high school. Kulikuwa na music fests, wale watu wanafanya music festivals. Haya, so mimi nikaingia ile room. Ilikuwa yani unajua watu wa music walikuwa watu wajanja wa shule. So mimi nikaingia ile room ya pale music kuchill na watu. Niko na wase people wako na vibe yani. But you guys mchili mko aje, tuchachishe nini? Iko sawa. Haya, twende sana. Kesi baadaye. Wale wana give up, watu waachie grao. Haya, safi. Safi. Ndio pia hapo vipi? Kula chakula ya bachelor mtatii. Haya, so yani mimi wale watu wa music walikuwa na kawase cool sana. Na mimi nilikuwa naambiwa ukitaka kusibuliwe sana tembea na wale watu cool. High school, unaona? So mimi niko na mimi napenda muziki na watu wanakaa cool. Unaona? Watu wa muziki walikuwa na swag tu fulani, watu wa shule, unaona? Watu wa music festival walikuwa fiti sana. So mimi nikaenda pale kama mono. Sema hii kitu napenda hii kitu yenu. Nashinda hapo nikichungulia wakifanya ma practice zao. Unaona? So it so happened that jamaa fulani alikuwa anacheza instrument inaitwa marimba. Alikuwa anaitwa Joel. He fell ill when they were going to the national festivals. Na mimi nilikuwa nasikiza hiyo kitu sana kwa dirisha kwa hiyo practicing room. Kwa sababu wanafanya watu waingie. Nilikuwa nasikiza hiyo stuff sana. So it so happened yani nikalani hiyo kitu by ears, unaona? By masikio. Nilisikia hiyo kitu nililani hiyo instrument by masikio. Wakauliza nani anaweza train kutengeneza hii kitu? Play stuff within a week, unaona? Cause national ziko. Mimi nikaingia nikaguzia hiyo kitu, like the first play wakasikia huyu jamaa amekaribia hiyo sound kabisa. Wakaniambia yeye ni aje utakuwa unafanya practice for the next 1 week na tunakupea key ya music room. Mimi bro sasa hapo ndo nilianguka na hiyo instrument bro. Nilianguka na hiyo instrument peke yangu huko yani ulijua imeshuka. Nikajua basi any chance ikakuwa hivyo ndo mimi niliingia music fest form 1. Ukaenda sana. Via Joel kugonjeka. So kutoka hapo you were singing ama you just playing the instruments? I was playing the instruments. But then again in music there was watu wamefanya music kuna vitu zinaitwa aurals. Where we do practicing lessons and stuff because mnachukua professionally as an art. So kutoka hapo tukaanza kufanya singing practices. Niko na pia kitu inakubali. Yani high school ndo nilirealize yani hii kitu tuko inclined kabisa na muziki si wote yani. Nice. Alafu sasa ukiwa high school then apart from easy music festivals, do you start writing your own lyrics? Definitely. Ngoma hapa na pale. Definitely. Kwa high school kulikuwa na wase wengine pia ni artists, unaona. So tukaanza kuchochana, tunapata fame sana shule. Unajua fame ikiingia kwa akili manze, ukienda midterm ulikuwa unashughulikia ma raps ndio kujuchachia wase kwa daro, umeandika content kali. So yani hiyo kuna boys alikuwa anaitwa Swave, anaitwa Tekesh, tulikuwa tunaduna yeye sana muziki. So yani hiyo ndio tulianza writing actively, maybe hapo form 2. Tukaanza actively writing muziki sana. Na zilikuwa kali, watu walikuwa wanazipigia nduru. Nakumbuka hiyo ngoma ya kwanza hiyo uliandika. Ilikuwa inaitwa Form Ni Gani. Labda ni ndovu ndogo. Inaitwa Form Ni Gani, ilikuwa kali sana. What was the inspiration behind it? Inspiration is like chuo sana tulikuwa tunauliza watu form ni gani. I think hiyo slang unajua chuo yetu ilikuwa na mix na wasee sana hizo chuo ziko mbali far from Nairobi. Unapata wale students wa Nairobi wakimaliza primary wanatumagua huko sana. So sisi tulikuwa na interact sana na wasee. So bontao unacheki. So tuna learn maslang chuo. Sasa juu sisi wasanii hatungetaka kuwa left out hadi watu wako wanajua mimi nilizaliwa Kabete hadi. Nilikwambia mimi ni mtu wa jiji. Lazima uzincorporate. Lakini so wali come through sana ase. Walitufunza maslang na tukaandika ngoma nazo. Hiyo time ilikuwa watu wanasema form
like form ni gani, stuff ka hizo. Nice. But again the rest is history. Kutoka hapo unamaliza. Kutoka hapo yani nikafuse tuka vibe. But then nikiwa form 4 ndo nilienda kwa studio. Time yangu ya kwanza sisi yangu nilipeleka stu. Ilikuwa inaitwa Full House. Ilikuwa hapa hivi hapa Handlingham. So tukaenda bro producer alikuwa anaitwa Mgangezi kama Kao. So yeye alinimikia beat fulani. Nikasikia ni mkali lakini nataka kujua vile hizi vitu zifanyika because mimi nilikuwa curious juu nishafanya music. So nilijipea ile entitlement, mimi si nimefanya music naweza jua kufanya hiki kitu. Kumbe si kazi rahisi. My kicks na snare. Manze my kicks na snare and stuff manze. Lakini tuliweza kuhack, thank God manze. So the guy ndiye alianza kufunza producing music. Actually yeye ndiye ali bring your curiosity. Because nakumbuka ni love song fulani kwa make ilikuwa all in my head. Nilikuwa nimeandikia mdem fulani hapo Loreto Limur. Wamekuinspire sana kwa career yako. Wamekuinspire sana kwa career yangu manze. Nilikuwa udem alikuwa nilikuwa napenda udem sana. Lakini si unajua life vitu zuu. Hebu nipatie lines kidogo za hiyo za all in my head. Ilikuwa love song ilikuwa ya kuimba bro. Nataka nichachishe. Ndio, twende sana. Watu wanajua mimi ni rapper bana. Tuimbe. Ilikuwa you all in my head, baby, all in my head. When I'm so lonely, baby, you're in my head. That's so sweet when you are in my head. I swear I'm going to do it every night and day. Ilikuwa hizo madem. Sasa kama mbula walikuwa wamepop. Sasa tulikuwa tunafanya muziki zetu zikae. Hiyo design. Ilikuwa tunaomoka hivyo lakini na story yao mdem iliendaje? Huyo at least hatukuachana in bad blood yani. Ile tu ties. Yani vitu tu zina. All in your head ikashuka. All in your head ikashuka ikakuwa all in my feet. Sasa yuko ile wa kitchen peke yako. Peke yangu bana najaribu bana. And then of course the moment comes sasa nyona Ndovu Ni Kuu. When do we start building this name? Bro, sasa mimi nikiwa producer, pale nilikuwa na tag, kuna kitu inaitwa producer tag. Ile unasikia mtu amesema, Chris on the beat. Like before ngoma ianze. So mimi producer tag yangu nilikuwa napenda elephant sana. So mimi nikachukua sound ya elephant. Ikakuwa producer tag yangu. Haiko imeshika, watu walikuwa sema tu ngoma zangu. Hadithi njoo. So nikaenda hivyo like nikaona hii stuff inani make unique sana. Juu watu nasikia ngoma zikiwa na hiyo stuff sana kama. So nikaenda nikajiita Ndovu Kuu. Ndovu Kuu. Aspects gani za ndovu unapenda? Kukanyangana, weight, nguvu, kudishi. Kila kitu. Yani ndovu ni animal but then intelligent sana. Ukistudy elephant, it's a very intelligent animal. Memory, kwa seti niko na memory kali sana. But napenda tu yani hiyo animal. Lakini unakumbuka all in my head. Memory iko sawa. Na nakumbuka all my example. Ni wangapi? Azizi si wengi. Sawa. Huyu wake ndo alichachisha. So hizo aspects napenda yani nilikuwa nazinza kuembody hizo qualities yani being major. Hiyo lion ni ni major kwa jungle yani unaona huwezi hata kuiona. Alafu pia inaipea space yake kabisa. Alafu ni intelligent sana bete. Kicheki wase wa India wanazifanyisha hata circus unashindwa mnyama na kuna zingine hata zinaweza paint bro clean kabisa sura yako manze like na azikule nyama. Unapenda nyama? Hapo kidogo ndo tunapoteana na ndovu. Hapo kidogo lakini ni Ndovu Kuu. Hii ni ndovu, hii ni Ndovu Kuu. Ndovu Kuu inakula hadi beef mbaya, inapenda beef mbaya. So of course the name imeanzia hapo Ndovu Ni Kuu. So ikaenda hivyo. And then comes a song. Ndovu Ni Kuu. Tabidi wanijue. So pale kwa the song. Kwa the song mimi nilianza tulikuwa na make na Jerry photography. Director wangu. So tunaanza tukasema to roll out projects. Vile corona ilianza kukam, tukasema tuanze ku roll out projects like wacha tuanze ku roll out 1 minute projects unaona za youth in IG kugentu hiyo traction ya muziki unaona. Ili happen kwa one of our second ilikuwa this actually our second project mimi na Jerry photography.
ika move manze. Mimi kuipost pale online WhatsApp nini kupostia watu. Kuamka bro. Ambo kijana una trend TikTok. Akiwalayo shatu juu. Basi weka mkono juu. So una realize una trend. 1 minute video, corona ndo hii. 1 minute video, corona ilikuwa imetuhit hapo. Umetoka job manze, hakuna flights, hakuna nini. Watu wamechill tu mtaani ni mabizi. Actually niingia busy mingi sana bro hiyo time. Nilikuwa nafanya hata wallpaper installations, niliuza masks, like nilikuwa nauzia masuper masks. Nilikuwa na make. Yani then muziki ikakubali manze. Kabisa. Now there's something that stands out kwa this song. Anajua je ilifanya ikatrend. It's this chick. Anaringia sana flat tummy hana tire. Akona kila kitu hana gani haya. Na unaambia wasee tusiende KU. Bana Mtoto wangu akiitwa KU mtakataa. Hakunaga masomo KU mmekataa. Is there a story behind? Definitely. Na hiyo hata wase wanajua sasa hii for now because nimekuwa voice about it for a while now. Mimi nilikuwa na mdem KU sasa. Pale vile nilimaliza high school, nikaingia kampo nini. Ule mdem tulikuwa na yeye kampo like ties ka break out tukakuwa silent nini. But tulikuwa young though. So nikapata mdem KU. Kenyatta University. Prospect. Sasa nimeona bas. Ni hivyo mimi nimesha kafunga bro. Ushajua mwenye una co-pilot. Ushajua co-pilot. Nimejua co-pilot wa hii ndege ni nani? First officer. Sasa pale ameenda pale campus kumbe ogopa KU. Ma comrades wakanionyesha ile kitu. Crazy man. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili ashajua reproduction. Like after ameingia kampo first year. Ameingia kampo manze hata first year mwaka Mungu sasa nilikuwa ni ile alikuwa anafanya zile courses za unajua ile prep before mtu aingie nani. Then aliwait sana before ingie kampo. So yani akaniambia anaingia kampo na niko na ameanza life yangu. Niko na mdem true. So yani vile aliingia kampo tu hivi. Sijui ni kama alikuwa amefungwa alifunguka. Ala. Walinionyesha mambo watu wa KU. What happened? Si walinitoka mdem, walinyang'anya mdem. Ulijuaje umetokwa? Si reproduction. Ala, aliingia first year kama amezaa. Alipata kapikin. Ala. Pilot akachoka. Ndege ikastall. Critical angle shida bana. La wewe ukaamua full throttle mpaka kwa studio. Full throttle bana na nose down. Nose down full throttle. Pull up. Bana sasa. So what is the name of this chick? Msichana. Pamela. Ala. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Hii mara moja alikuwa na meza ni gani? Hiyo unaona kama ni gani? Kuna hangia headache. Kuna ile nyingine yenye sijui unafikiria nini? Ala, so sasa hii ako na mtoi? Ako na mkidi manze. Ako na kadota kriti sana. Hata kama alitumesa ko, tunamwombea tu majaliwa, unaona. What do you miss about her? Chemistry. Ile yenye ilikuwa inakushinda high school. La manze. Ilikuwa tu vibe. Ilikuwa tu na vibe yani. Ilikuwa tu na vibe poa na yeye. Bila alienda ile shule. Sasa ndio maana ukiona nikiblame shule siamini Pamela anaweza nifanya hivyo. Lakini ishakuwa kabisa. What would you love her to know from deep down inside? Say deep down inside. From deep down inside. Say nimeomoka. Zero chills. Say Pamela ujue manze. Sasa this could be sana pikani. Shida tu zangu ni hizi sasa, unaona? Lakini wewe sasa unaona ojinau. Ajinau. If you had a chance to probably meet her again, what would you tell her? Actually have met her. Kuna meet and grill fulani tulikuwa. Like mlikuwa mmepanga ama sadfa tu? Si ilikuwa kisadfa tu alafu tukapull up nikaona na boys wake. So yani hadi
sitaki kumchomea sana manze. Ni mdem tu, acha endelea na life yake asipate kabisa. Lakini venye unamuongelea nasikia sauti ina change bro. Juu hiyo ni soft spot. Alikuwa soft spot. Lakini Ndovu Ni Kuu. Kuna msame replace sai. Nani amemreplace? Sasa ni kusearching manze. Unaoni hivi tunafanya kwa kitchen peke yangu bro. Sasa hiyo story hata umeongea sana wewe kwanza. Pigo weke hapa bata. Uko sizi pale. Bana hizi vitu za uptown. Uptown saa ngapi? Mtu yangu. Uptown saa ngapi? Mimi ile bata najua ni mnyama. Utatisha hizi utagatua hapo. Ni seti hapa Then hizi utazitoast tu pale. Kiasi tu si kabisa hivyo. Geveli. So niweka moto pale. Uweke pale moto ndio ubate kinani. Then upost hapo. Nice one. Guys, welcome to my YouTube channel. Kabisa. Watch out for more recipes. Umesema hii bata ufanye the melting. Imeanza kumelt. Haya, sasa ucheze na veggies zako hapo uzitoast kiasi. Nice one. So me on the other side then nataka nifanye ile to the marination. Nice. Wanazidi hapa. Leo ni boy child. Lakini anajua mambo safi sana. Boy child knows what he's doing. So this right here is just a pan, little oil hapa hivi. So your boys. Nice. Umesema huu ni Pamela angekuwa hapa. Hii inajaribu kuonesha sihitaji Pamela kwa sasa. Haya. Kumbe kazi si rahisi. Si rahisi bro. Kwanza ukiwa bachelor. Hatari. Nice one. So umeniambia sahi as we speak. Inside hiyo pan. Seti hapa. So hizi unazifanya ukifanya the marination hapa. Place hapa hivi hiyo design. Umesema hivi ndivyo wali marinate Pamela. Hivi ndio wali marinate Pamela manze. Pamela wangu manze. Haidhuru. Bensola alisema nini? Nairobi. Ama mimi siko sawa. Ule mwingine akasema ako sawa. Kwa hiyo uko fiti. Lakini sasa Ndovu Ni Kuu bro. So here bro, since tuko na hiyo butter hapo tumefanya the marination kwa hiyo warm water. This is 6 cup actually. Tuko the mbogi. Nice one. Tuleke hapo vitu nayo. So leo ni kamchele kwenye the fillets. Au sio? Leo minyo zangu zitashindwa mimi mtu aina gani na zipea nini? Sijazoea hii daya. Zitajuaje? Cheza na the color, au sio? Chaka hivi sasa tuweke the rice inside. Na basically nataka understand mlipatanaje na OG Butros. Kwa collab. OG na Butros. Tutaanza na Butros. Butros tulipata naye through arif yangu producer fulani anaitwa Aviation. Tulikuwa na Butros tulikuwa fanya ngoma hata before it trend. Sasa tulikuwa mimi nimeona Butros ndio the right artist for that song. Yani tulikuwa tushahakivo Jelly nilinkisha na Butros. Sasa ngoma ikakuwa ichoke sasa. Like 3 days to the final video ilikuwa on a Sunday. Video tulishafanya on a Sunday. 3 days to the video shoot. Safi kaanza kugo viral sana on TikTok. So artists wakaanza kuni reach out wasawa bigi na wako na numbers. So nili appreciate sana pia juu si rahisi manze. Wasanii wako na numbers sana. Boy fulani akani reach out anaitwa Morgan pale IG. Akani reach out akaniambia yo mimi
ngoma umefikiria kufanya collab? Nikamwambia tunashaidu na kuna msanii tunaidu naye. Kaniuliza okay sawa. Unaweza fikiria kufanya ngoma na OG? Juu nimesikia kivibe nani, nikamuuliza OG. Sasa nikaona huyu jamani wale watu wakuscam watu. Waniambia nitumeka kitu ndio. Kumbe mzee alikuwa mse true manze. I think ni stylist wa OG alikuwa amempelekea Cladi akapata. Zikisikiza sana mse one of his stylists I guess. Mse tu alikuwa ameenda kwa studio yake akapata kivibe na ngoma yangu pale unaona. So yani bro mi nikamwambia tumia namba ya OG. Ndio inaonekana ni mtu wa ukweli. So this guy anakupatia number, you decide to call. Definitely huyu jamaa anaitwa Morgan. Kama nipigie tu hiyo namba. Anasema ama huyu jamaa anaongea ukweli ama ni zake. Kwa sababu yeye alikuwa anapenda ngoma sana. Alikuwa anapost vitu zangu online. So nikaona maybe ni fan tu lakini anaweza kuwa na connect za OG. Akasema wacha hiki kitu tuone ama inaweza fanyika. Mimi nasema wacha nimtry manze. Akikataa sawa. Unaona? Sikuwa na anything to lose. Juu nilikuwa najua pia tukipiga na Butros pia ingeweza. Unaona? Sasa nilikuwa sema lakini OG manze nilikuwa na hope sana for you. Kupiga tu hivi manze. Nikasikia gade nani huyu? Nikamwambia ni Ndovu Kuu. Manze 12 hours from that nikatuma verse. Manze OG ni OG. That's a real one manze. Ali come through sana manze. Hiyo verse kali sana. Aliwekelea aliless through manze in that time yani. Kina Mwende. Anapenda lollipop analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba jini ya pili ni Mwende. Amesema nisichomeke hiyo ama sikudopata PhD ni kweli. Usichomeke you ama studopata PhD. Tupatana nao Kilimani kama CWST. Is there a possibility the OG alitumia Morgan ndiye aingie kwa vibe yako? Sitani cause yani OG hata jamaa si mse like wana stay na OG. Unajua yeye alikuwa na any fan. Jamaa anaitwa Morgan alikuwa ameishi kulipost. So nilikuwa naona huyu ni fan. Hata nikimreplyia kwa watu ni fan wangu na mwambie vipi bro. Aliniuliza bro mimi nimesikiza nimepata OG kivibe na hiyo ngoma studio. So muulize collab. Hadi Morgan mwenyewe alikuwa anajua like tushadu unaona. So mi yani niliuliza tu OG nikiwa humble yani. Hata OG kuna time manze location hata place tuende kushutia ilikuwa mbali sana. Than you know locality ya off. Unajua OG pia ni busy nini. So nilihave kumpasuade manze tuishie na alikam through manze. Mlishutia wapi? Tulishutia place inaitwa Sovereign Suits. Iko upande za Limuru huko ndani. Place fiti sana. Nice. How much did it cost you for the video? Ilikuwa budget kwa team. Ilikuwa budget especially hiyo location. Ilikuwa budget lakini ime come through. Wewe unataka kujua nambari nini? Wewe tu ilikuwa kuu. Ilikuwa nambari kuu lakini wasa wameipenda manze. Inadupoa kabisa. Kwa worth it. Amepiga more than 1 million views. Manze tuko 1.2 in just 2 weeks time manze. 1.2 manze going. Watu wafanye the subscription. Tumependa sana love imekuwa true sana. Exactly. Now what's your style of music? Me I'd like to not be categorized with any genre of music. Juu yani mimi napenda muziki. So unaona mimi ni producer, mimi bado ni artist. Yani napenda muziki generally. So kesho nikiamka niambiwe kuimba reggae, napiga. Niambiwe niimbe country music, napiga. Niambiwe niimbe gospel, napiga. Yani mimi napenda muziki tu. Kuna moja nimengoja utaje. Gani? Genge. Gengeton. Nikiambiwa nipe Gengeton nitaweza bro. What do you make of the music? You know, the kind of reception wanapata ni ati Gengeton music is into drugs, some immoral stuff. Unaonaga our moral cop every other day. Unatoa ngoma na ban. Anaitoa. What do you make of that style? Anakataa. Me I think Gengeton is a good sound. Na iko na numbers pia, you know, numbers don't lie. So there's something in that sound yani. Story ya maybe packaging do at least watu wanaweza angalia kiasi. Tusichafue content sana. Ndio iweze kupenya hata you know corporates and stuff. Kabisa. But you know sound ni legit, sound iko poa. Ni vile maybe okay kuna watu wanaimba legit yani vitu wanapitia in the streets nini
But kuna wengine saa group nyingine ili kama watu wanaongea tu vitu ndio wako controversial, unaona. There's no reason ya kusema hivi, unaona. Kuna ile poetic justice unaficha kidogo. Design ya mara moja. Au sio? Lahison. So tuende tubebe chuma. Tuende tubebe chuma kiasi alafu the timing ifanyike hapa, sio? Nice one. Chef Bria tuangalie upande. Kabisa. Leo tumeleta mkuu hapa mapema jinsi. Karibu. Kaleka kuku ama ilikuwa samaki. Ikame. Sasa unaweza. Session imekuwa fiti but inataka mko na motivation na accountability sana. So you make sure every day you show up. Definitely. And to show the spirit you have, you need to change, you need to transform, guys. Definitely. Lazima Ndovu ikue cool. Yeah, lazima Ndovu ikue cool. Lazima ukue haiko ikue maintain pia. Lazima. In physical. Oji. Unacheki. Oji. Next champion mwenye tuna hold huyu. Yeah. Anaenda natural transformation, akuli roids, akuli creatine. Natural transformation. Kabisa. Yeah. Wazi man. Fiti. Kesho msikose kushow up timkai. Bless my G. Niko true sana. Wrong. Kesho masaa yake. Sema baada ya tizi nakuja atuingi iwe ikubali bana. Iwe ikubali bana. Sema hii ni ya Pamela tu. Hii wewe inahitaji Pamela. Manze. Nice one. So si vizuri ni kuache bana kabla sijaonja akapela ya ngoma yenyewe. Akapela? Ati nini? Vile na bambam, polisi wana ubaya, demu wako vile mahanjam, na mimi sina ubaya, kosea uniite handsome, usikizo ni hekaya, Felicia na Lisa, even though mimi niliwa akwaya, tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya kwaya, siku hizi vile na meza mara moja utagwaya, anandringia sana flat tummy hana taya, akona kila kitu hana gani, mtoto wangu akiitwa KU. Wewe. Ati nini? Napatuja sema maneno ati Ndovu Ni Kuu. Akiwala ushatujua wewe. Ushatujua wallahi. Mbona yani ni ladha tu yani unaona vibe tu. Kana come through. Ni come. Nice one. So basically are you now officially kusema umeachana na aeronautical engineering, fully into music ama unajua kuna hiyo balance. Balance inawezaga tu yani. For now ni vile corona ili hit, unajua ma flights zime reduce nini, hakuna business huko yani. Unajua saa zingine ina take ndo move from one level to another, inahitaji hiyo change, unaona. So change ya corona ilikuwa na pros na cons zake, so sisi tumeembrace muziki. Najua nilikuwa napenda muziki for the longest. So mimi niko hapa until otherwise. Pengine watu wanasema wasanii don't juggle really well between masomo na talanta. What do you make of this? Na feel saa zingine inakuwa challenge, ni kweli. Inakuwa labda si ati wasanii wako academically gifted, lakini ukiingia usanii uko na mambo mingi, unaona. Saa zingine inashindwa kubalance juu tena fame ikiingia kwa akili. Lakini sio hivyo vitu tu. Unaweza sema yani kwa mtu akichukua professionally utaijuggle kama biashara nyingine, unaona. Ile tu ni biashara unapenda.
Ni kama vile uko wewe unaweza kuwa umefungua duka uko na wine and spirits mali na zote zinafanya fiti. Kwa wine and spirits tricky sana. So what next for you? Najua ni Pamela, tunanyorosha nani tena? Muziki sio kunyorosha watu ni muziki fiti inakam sana tuko na muziki poa sana inakam na ni legit inakam true yani ni vile tu watu wali relate sana na hiyo vibe ya vinye watu wa KU walinifanya mambo yao lakini muziki fiti inakam like I told you tumekuwa tukifanya for the longest ni vile tu recognition imekam sahi. Sasa hivi ile nyota imekuangaza si unajiachilia kabisa. Ndio nataka kuachilia kila kitu sasa. Vitu ni mingi about 50 projects manze recorded ziko ni kuguzwa tu hivyo yani zitoke. Unataka kufanya collab na kina nani? Simple Boy yuko kwa list. Mbaya. Ati nini mbaya manze yani kila mtu mwenye anafanya muziki fiti hata kwa anajulikani like unajua ni tunapushia agenda ya muziki ya Kenya, muziki fiti, unaona muziki na bamba wase. Na local who do you look up to? Locally kwanza kuna the OG himself manze. OG ananibamba sana. Definitely kuna wase wengi, kuna kina Eric Wainaina. Unaona? Suzano Wio. Ayubogada wase yani watu wamekuwa wakifanya vitu safi. Na watu wengi sana kwa industry manze Nyash. Definitely yani watu tu wanafanya sauti soul buda ati nini Sasa yuko sawa. Siko sawa sahi lakini wase wanafanya kazi fiti sana kabisa. Nice. Maybe final remarks from you, young talents wenye wana come up pia. Young talents watu wapige bidii manze. Na Ndovu imekuwa ikifanya kazi miaka 10 maiji ya muziki sasa ndio tunapata recognition unaona. So yani watu tu bidii waendelee kuamini ya Kenya wanadu si give up. Time na kama yani staki kuangazia. Sasa hiyo shana Ndovu ishakuwa kuu kabisa. Yani na kila mtu chance yake inakam tu hivyo vile Godly amefungua tu yangu yani yako pia inakam. So mimi sina ni kumotivate tu watu tuendelee kupiga kazi safi na watu watatii watanauo. Una drop ngoma nyingine leo? In 2 weeks time hivi vitu zitakuwa jikoni. Zitakuwa zishaandaliwa. Sasa hizi ziko jikoni zinaiva. Najua hiyo warembo watauliza sana. Nani? Who's there? Sasa hii niko still nafanya shortlisting. So applications zinaweza kama manze bado mimi niko searching hivi. Kini soul searching nini? What are you looking out for in a lady? As long as uko na roho poa, good character na hujasomea KU. Uko fiti. Kwa sawa. Ati manze bro. Follow us pale on my socials manze. YouTube subscribe Ndovu Kuu. Pale Instagram Ndovu_Kuu. Facebook Ndovu Kuu official, Twitter Ndovu Kuu official yani mshow love. Pale YouTube subscribe mta notification bell ni free manze. Na tunashukuru sana kwa hosted manze na man Kevo himself pale the Tuko News manze. Kwa sasa hivi naona tuende tukafinya ile samaki au sio? Tunatumiza hiyo kitu manze. Haya wagwan manze. Lazima. Sure. Freshen up sasa. Muhimu sana. Tufinye hii samaki au sio? Chef Brian anasemaje Chef Brian ako hapa. Manze this guy is our chef. Doubles as my stylist as well. Anafanyaga kazi safi sana. Nice. Munde anakupikia. Professional. Si mimi mbogilize. Hii team ya Ndovu Kuu ni legit sana. Yani who come through. Na mbona anafanana na Otile Brown? Aseme ajibu. Kwa nini anafanana na Otile Brown? Ati Sema anafanana but I think anafanana naye. Shida ni amepata limelight mapema. You don't have any relationship? Come up so. Ati My actually a relationship says ongeleo but because probably inaweza affect vitu zingine.
Lakini iko kitu. Unamaanisha wako wengi. Watu kwa wengi. Hiyo tu Ndovu ni Kuu. Akiwa live. Sasa Kazi safi maji. Mazemi, I can't wait to. Let me get to the spoon. We just get to it manze. Sasa mnapenda fork kama spoons. Yeah, Unaweza tumia mkono pia. I need a fork. Fork and a spoon. Nike ndo hujaleta maize. Msema session ni hapa tu. Session tu ama tuingie the sitting room. Mimi niko easy. Ndovu ndiye anasema. Kazi safi. Allah. Si nacheleweshwa. Nangoja nini? Sasa tumetengeneza smoothie hapa kidogo. Kwa mwezi kula food ikiwa dry pia sio. Chef Brie manze. Chef Brie 254, Chef Brienne. Hatari kwa usalama. Lakini kidogo ukisikia ina makosa usiseme kwa TV. Mpishi. Pamela alifanya vizuri. Angepiga mashakura hapa. Alifanya fit. Manze is dope manze. Kumbe mchezo si rahisi. Umeivia hii sana. Ukipigwa ma lessons pale na Chef Brie. Mimi niliharibika hii upande. Pale nikaharibika.